আসসালামু আলাইকুম। মাইক্রোসফট টেকনিক্যাল কমিউনিটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজকের পর্বে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজ টেকটক এপিসোড 27 এবং আজকের আলোচনার টপিক হচ্ছে প্যারালাল প্রসেসিং ইন অ্যাজিউর উইথ ডিউরেবল ফাংশনস। আজকে গেস্ট স্পিকার হিসেবে আমাদের সাথে রয়েছেন আশরাফুল ভাই। উনি লিড অ্যান্ড সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ফিনসোর্স লিমিটেডে কাজ করছেন। সো লেটস স্টার্ট। আশরাফুল ভাই, ওভার টু ইউ। ওকে, মেহেদি বললো যে আমি ফিনসোর্সে আছি। আজকে আমি কথা বলবো প্যারালাল প্রসেসিং ইন অ্যাজিওর। আমি আমার স্লাইডটাকে শেয়ার করতেছি। মেহেদি, আমার স্ক্রিনটাকে দেখা যাচ্ছে? এখনো তো আসেনি। ও হ্যাঁ, আমি ইয়েতে দিচ্ছি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তুমি একটু এটাকে মেইন স্ক্রিনে সর করে দাও। আমার সাউন্ড সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে? হ্যাঁ, সো ফার গুড। সোফার গুড। আচ্ছা, প্রবাবলি লাস্ট দিন হচ্ছে ওই যে কি বলে আমার ইসে সমস্যা ছিল। আমি একটা ক্লক একটা ক্লক স্টপার চালু করে দিলাম টাইমারের জন্য। আচ্ছা, আজকের আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে প্যারালাল প্রসেসিং ইন অ্যাজিওর, লং রানিং জব উইথ ডিউরেবল ফাংশন অ্যান্ড ফ্যান আউট ফ্যান ইন প্যাটার্ন। আমরা যে প্রবলেমটাকে ইউজ কেস হিসাবে দেখাবো সেটা হচ্ছে ফ্যান আউট অ্যান্ড ফ্যান ইন প্যাটার্ন দিয়ে হচ্ছে একটা ইউজ কেস শো করব। তো আমি হচ্ছে আশরাফুল ইসলাম, টিম লিড অ্যান্ড সিনিয়র ফুল স্ট্যাক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন ফিনসোর্স লিমিটেড। আজকের কন্টেন্ট যদি আমি বলি, আজকের কন্টেন্ট হচ্ছে অ্যাজুর ফাংশন কি, অ্যাজুর ফাংশন, ডিউরেবল ফাংশন প্যাটার্ন কি কি টাইপের হইতে পারে, এবং ডিউরেবল ফাংশনের মধ্যে ডিফারেন্ট প্যাটার্ন হতে পারে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্যান আউট অ্যান্ড ফ্যান ইন, এবং ফ্যান আউট ফ্যান ইন প্যাটার্ন নিয়ে আমরা একটু ডিটেল আলাপ করব, কারণ হচ্ছে আমাদের যেই রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইউজ কেসটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্যান ইন প্যাটার্ন দিয়ে আমরা যাব, কোড ওয়ার্ক থ্রু করব, এবং এই প্যাটার্নটার বেনিফিটটা কি এবং সামারি ডিসকাশন করব। হোয়াট ইজ অ্যাজুর ফাংশন? অ্যাজুর ফাংশন নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি খুব বেশি ডিসকাশন করব না, কারণ অ্যাজুর ফাংশন নিয়ে একটা ফুল এপিসোড আমরা হোস্ট করেছিলাম, যেখানে মেহেদি, আজকের হোস্ট মেহেদি, একটা ফুল এপিসোড প্রেজেন্ট করেছিল, খুব ডিটেইল লেভেলে ডিসকাশন করেছিল, এবং সেখানে সে বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে অ্যাজুর ফাংশনকে সে প্রেজেন্ট করেছিল খুব সুন্দরভাবে। আপনারা যারা অ্যাজুর ফাংশন নিয়ে খুব কিউরিয়াস আছেন তারা ওই এপিসোডটা দেখেন, এবং দেখার পরে আমার এই এপিসোডটা যদি দেখেন তাহলে মোটামুটি অ্যাজুর ফাংশন এবং ডিউরেবল ফাংশন নিয়ে বেশ একটা ভালো ধারণা পাবেন, মোটামুটি কাজ করার মতো একটা কন্ডিশনে চলে আসতে পারবেন। তারপর আমি অ্যাজুর ফাংশন জাস্ট রিক্যাপ করতেছি আজকের ডিউরেবল ফাংশন বোঝার জন্য, যে ডিউরেবল ফাংশন কি জিনিস। তো হোয়াট ইজ Azure function? Azure function is a serverless event driven service that lets you run small pieces of code without managing server. So it's a platform as a service that allow developer to focus on writing code for a specific task, while Azure handle the infrastructure and maintenance and scaling. So basically আমরা ডেভেলপাররা কি করি, আমরা কোড লিখি এবং সেই কোডটাকে যখন অ্যাজোরে নিয়ে রান করি, অ্যাজোর কি করে, সে অল যত ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড প্রসেসিং আছে সে অ্যাজোর হ্যান্ডেল করে। সো আমাদেরকে স্কেলিং রিলেটেড, আমাদের যদি সার্ভারের লোড লাগে সেই লোডটা অ্যাজোর হ্যান্ডেল করে, এবং লোড কমানো, আমাদের যখন লোড কম কম লাগে অ্যাজোর আমরা ইচ্ছা করলে তখন সেটাকে কম করে দিতে পারি। আমাদের যখন লোড বেশি লাগবে আমরা সেটাকে লোড অ্যাজোরকে বলে ইনস্ট্যান্ট লোড বাড়া দিতে পারি। সো আমাদের এটা একটা বিশাল ধরনের সুযোগ দিয়ে দেয় অ্যাজোর ফাংশন, যখন আমরা এই ফ্যাসিলিটিটা নিয়ে নিই। যদি আমাদের কোডটা আমাদের
নিজেদের ইন্ডে আমরা রান করি, আমরা এই ফ্যাসিলিটি ইচ্ছা করলে আমরা সার্ভারের 4টা র্যাম বাড়াতে পারি না, আমরা ইচ্ছা করলে এই 4টা সার্ভারের কোর বাড়াতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন এজ এ ফাংশন রান করি, সার্ভারলেস কম্পিউটার প্রসেসিং রান করি, আমরা ইচ্ছা করলেই সার্ভারের 4টা কোর বাড়িয়ে ফেলতে পারি জাস্ট ইন এ কমান্ড অফ কম্পিউটার। এবং এটার জন্য কনজাম্পশন প্ল্যান ইউজ করি। এটা ইজ ভেরি cost effective and fast deployment because আমরা ইচ্ছা করলে যার হচ্ছে নেটিভ কোড দিয়ে ডেভেলপ করতে পারি, যে সি শার্প যার ইজি যার পরিচিত ল্যাঙ্গুয়েজ সে সি শার্প দিয়ে ডেভেলপ করতে পারি, যার জাভাস্ক্রিপ্ট যার ফেভারিট ল্যাঙ্গুয়েজ সে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ডেভেলপ করতে পারে। এবং হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে এজ আমরা এজুরের অন্যান্য সার্ভিসের সাথে খুব কুইকলি হচ্ছে এটা ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে পারি, যেহেতু আমরা আমাদের কোডটাকে ফাংশনটাকে আমরা এজুর ফাংশনটাকে হচ্ছে এজুরের মধ্যে রান করি। সো লাইক ট্রিগার দেন other services like blob or like service bus queue or like databases in Cosmos DB or anything, we can easily integrate other services in Azure very quickly. Although all those facilities in Azure as a function, there are some limitation in Azure function. Like Azure function is stateless, and Azure function cannot handle complex workflows. Azure function like complex, like if you run long running job, it cannot handle complex workflow. Like the default timeout is only 5 minutes. Even on premium plan, I think the its maximum timeout is like 10 minutes or 15 minutes maybe. And cannot and as a function has no retries and replace replace option. But if you want to manage, we can manage it by manually. I mean, we can have to manage it manually. And as I told, the most important thing is it is stateless. I mean, we can make it stateful, but yeah, we have to do it আমাদেরকে এটাকে করতে হবে বাই ম্যানুয়ালি। আই মিন we have to have use of like database or the help of some kinds of queue thing. I mean for all this limitation, আমরা হচ্ছে আমাদের কাছে হচ্ছে আমরা আমাদেরকে ডিউরেবল ফাংশনের ডিউরেবল ফাংশন হচ্ছে আমাদের জন্য চলে আসছে। ডিউরেবল ফাংশন কি? ডিউরেবল ফাংশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এজর ফাংশন। এজর ফাংশনের এক্সটেনশন, যেটা হচ্ছে enable developer to write stateful long running, I mean এজর ফাংশনে যে জিনিসগুলো করতে পারতেছিলাম না আমরা, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা করতে পারবো হচ্ছে ডিউরেবল ফাংশন দিয়ে। To write stateful long running reliable serverless workflows by defining orchestrator function and meaningful stateful entities using code, not declarative schemas. It handles complexities of state management, checkpoint and restarts, allowing you to build complex application pattern like function chaining and fan in without manually managing state. Okay, so you see, Azure function, durable function হচ্ছে ফাংশন, Azure ফাংশনের যেসব ল্যাকিংস ছিল, সে all those lackings are mitigated in durable function. সো নর্মালি আমাদের এজ এ ফাংশন আমরা ওয়ার্ক ফ্লো ম্যানেজ করতে পারতাম না। আমাদের যদি কমপ্লেক্স কোনো ওয়ার্ক ফ্লো ম্যানেজ করা লাগতো, সেটা আমরা করতে পারতাম না। সেটা আমরা করবো কি দিয়ে? ডিউরেবল ফাংশন দিয়ে। এবং যেটা করবো কি দিয়ে? আমরা করবো হচ্ছে কোড দিয়ে, নট ডিক্লারেটিভ স্কিমাস। নর্মালি আমরা যদি কোনো ওয়ার্ক ফ্লো ম্যানেজ করতে যাই, like in logic apps or in other platform, we have to declare some kind of complex schema, complex XML, or like different kind of diagram, like drawing this connection, or schemas, like if we do this, if then we do that, or like different, this is like complex workflow. But in durable function, all we have to do, write code to perform
complex workflow, and we do it by orchestrator, only by orchestrator function. We have one orchestrator function, and by defining orchestrator function, we write we do workflows, and that's all. And by orchestrator function manage state in our code, in our application, and it manages this state, and it manages the restart, replace, and everything. And we'll see how it do in next slides. So dual function is two type. One is orchestrator function, another is activity function. So when you write a durable function, in durable function there is only two type. One is orchestrator function, another is activity function. So orchestrator function is the main conductor of a durable function. Okay, so it is the orchestrator function that maintain the state. I mean, this is the heart of a durable function, the orchestrator function, because it is who is the captain. It is the conductor. Therefore, it is the important that the orchestrator function calls deterministic API. APIs that always return the same result or the same input, regardless of when and how many times that they are being called. And another and activity function is, so there is two type of thing like orchestrator function, activity function. So orchestrator function knows it keeps the state of the durable function, and activity function is the worker function. So orchestrator function always call the deterministic API. Deterministic, what is deterministic API? Deterministic API means আপনি যতবার তাকে কল করবেন সেম ইনপুট দিয়ে it will return you the same output all the time. That means আপনি orchestrator function থেকে activity function কল করবেন এবং activity function আপনাকে সেম আউটপুট জেনারেট করবে. So when the retries or replays are happening, your function will your function will work same, and the state will be keeping perfectly. That's why the activity function is stateless and orchestrator functions are calling deterministic API. That's how the dual function works. So dual functions are two types. One is orchestrator function, that is conductor, and activity function, that is the worker function. And in durable in orchestrator function there are two types. There are something there are something that we can do. There's something we can do and something we can don't. That is like ID. We cannot generate new GUID. We cannot generate time in our orchestrator function. Why? Because as we know that the orchestrator function keep state of the durable function. So when it replace, if you already have ID in your function, if you already have one ID generated, and if it came to the function, it get ID already, and like if later one day later if came to again the activity function one, it get ID again. So it will have different ID. It will get different time then. So these are not actually permitted in orchestrator function. So how do we mitigate that? We mitigate that we will get we will আমরা হচ্ছে কি করব, আমরা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফাংশনের মধ্যে বুইট জেনারেট করব এবং ওটা হয়তো কোথাও সেভ করে রাখবো, অথবা আমরা কনটেক্সট থেকে টাইমটা নিব। তো যতবার হচ্ছে আমরা রিপ্লে অথবা রিট্রাইস করব, আমরা হচ্ছে সেম টাইম পাবো অথবা সেম আইডি পাবো। সেফ, এটা হচ্ছে একটা ডায়াগ্রাম যেটা হচ্ছে orchestrator function
কিভাবে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফাংশনকে কল করে। আমি অর্কেস্ট্রেশন ফাংশন আর অ্যাক্টিভিটি ফাংশনের রিলেশনশিপ। একটা অর্কেস্ট্রেশন ফাংশনের মধ্যে মাল্টিপল অ্যাক্টিভিটি ফাংশন থাকতে পারে। আই মিন মাল্টিপল, আই মিন সেভারাল, 7, 8, 10, আই মিন যখন একটা অ্যাক্টিভিটি চলতে থাকবে অটোমেটিক্যালি, লাইক 1, 2, 3, লাইক তিনটা চলতে থাকলো, ফার্স্ট সেকেন্ড চলার পরে এখানে এসে যে রিপ্লে হবে সে তার স্টেটটাকে মেনটেন করবে, এবং সেই সেকেন্ড সেকেন্ডে এসে যখন রিপ্লে হবে সে যখন আবার স্টেট মেনটেন করবে, সে যখন ফার্স্টটাকে আবার এখানে এখানে আসবে, সে দেখবে যে আমি সেকেন্ডে এসে পজ হয়েছে, সে আবার তখন সেকেন্ডে এসে সেকেন্ড সেকেন্ড এসে আবার রান করা শুরু করবে। সে ফার্স্টে আসবে না, সে আবার সেকেন্ডে আসার পরে রান করা শুরু করবে, থার্ডে আসবে। Okay, dual function pattern. So these are like these are like type of like different type pattern of dual function. So like how dual function work, like function chaining, fan out, fan in pattern, async HTTP API pattern, monitor pattern, human interaction pattern, aggregator pattern. All these are like not used that much. All of them are not used that much, but fan out, fan in pattern, monitor pattern, human interaction pattern are used most of the time. Okay, function chaining is also used, like when we work when you use workflow pattern, workflow, human function chaining used a lot, but all we cannot see all of them in this session. We can we can go deep by uh, use case like fan out, fan in pattern, because we will see a real world use case scenario on fan out, fan in pattern. And but we'll go through each pattern by their definition. So what is function chaining pattern? Yeah, function chaining pattern, we can see it by their diagram, like one function is the input of another function, and then in between there is a queue. So like we see like f1 is a function, activity function, then it in between there is a queue, and it gets its output, and this output is the input of function 2. Then the function 2's output is sent to the queue, and it's sent to the input of f3. Then f3's output is sent to the input of f4, and yeah, like it's a complete workflow for function chaining. It's totally you can see like how chaining is working here. Let's go through the basically it's a sequence of function executes in a specific order, right? In a specific pattern. Yeah, and yeah, this is the code example of function chaining pattern. So if you see that executable context, then it's calling the activity function f1, then f output of f1 is sent to the f2. You see, yeah, and output of f2 is sent to output of f3, and output of f3 is sent to output of f1. At the end, the return is output of f4 is output. Yeah, that's output is all output is returned to the. This is example of function chaining. And fan out, fan in pattern. Though I will discuss more about this pattern later. Here is the diagram for fan out and fan in.
So in fan out and fan in pattern, uh, execute multiple function in parallel, then wait for all function to finish. Often some aggregation work is done on the result that are returned from the function. So if I directly go into the code example, the parallel task is here. Uh, the list of work it's coming from the parallel work. This is the task is getting like number of tasks. It's number of tasks. Then this loop. The loop is sending the activity function. Yeah, the loop is calling activity function one by one by batching, and at the end, the airword is waiting for each task to finish, and then here is aggregating all this output to finishing the final task. This is yeah, fan out and fan in. Okay. Yeah. The next pattern is async HTTP pattern. Where is my timer? Yeah. So the async HTTP API pattern addresses the problem of coordinating the set of long-running operation with external client. The common way to implement the pattern is by having an HTTP endpoint trigger the long-running action, then redirect the client to a status endpoint that the client called to learn when the operation is finished. So basically, when a long-running operation is working, there is an endpoint to find endpoint to know what is the status of this operation, status to know the operation of the work. And reusable function actually provide the support for this pattern, simplifying the code to interaction the long running function with the execution. Yeah, so I mean, reusable function has the default support for this HTTP API pattern. The next pattern is monitor pattern. The monitor pattern is referred to the flexible recurring process in a workflow. Example is it's a very common pattern basically. Uh, an example of polling is until specific condition are met. I mean, the monitor pattern is referred to a flexible recurring process in a workflow. An example is a polling until specific condition are met. You can use a regular timer trigger to address a basic scenario, such as like periodic cleanup operation. Like you have a server where your server has a, uh generating log, and and you create a timer job like to clean that log like every weekend. So you run that job like to clean that job. So like every weekend you clean that job using a pattern like every weekend sometime you clean that job. So that's the monitor pattern. So you can create a durable function to create a flexible recurrence interval to manage this tax lifetime and create a multiple monitor process from a single orchestration. Human interaction pattern. Yeah, this is another interesting
driven function. Many automated process involve some kinds of human interaction. Involving humans in an automated process, because humans are very important in the in the process, and humans are not highly available as responsive as a cloud services, you know. And an automated process might allow for the interaction by using timeout and compensation logic. An approval process is an example of a business process that involve human interaction. Sometimes sometimes you need a request uh, to approve some kind of process from a manager, and for that, like, you have certain amount of time, like say you need 48 hour to approve a process. And if you don't if manager don't approve that, another manager, it automatically escalate that process to another manager. Okay. So if that manager don't approve that reports, some another manager escalate that manager. So it's like, it's Azure durable function can handle these kinds of approval process in Azure, in durable function. So this is human interaction pattern. The last one is aggregator pattern. So the aggregator pattern is allow us to receive multiple external requests to modify the function state without dealing with concurrency control. So basically, uh, different external source is trying to modify the function state. So in that case, if we go to the code example, so we see, so yeah, we have a switch case statement to how we handle concurrency by how we handle multiple concurrency handle by switch case that handle the instead of the drivel context. Okay, so now we will deep dive into fan out fan in pattern for long running tests. So what is fan out fan in pattern? So fan out fan in pattern is basically, if you go to the diagram, the fan out fan in pattern is why is fan out fan in pattern is basically, uh, we execute multiple function parallel. Multiple function means multiple activity function in parallel. Then you wait for all the activity function to finish. Often, sometimes aggregate the work is done, and the results that are returned from the function. I mean, if you see, like, the how many activity function, it could be 1,000. In our example, it's like 5,000 activity function altogether, and we collect i- status of of all 5,000 altogether, and we save their status. We we update their updated the task, and we go back to complete the function. Yeah. So yeah, multiple function in parallel, then wait for all the function to finish. The orchestrated function start the several activity function concurrently. The most important thing, yes,
we start all the function activity function concurrently. Like in our case, like the we use uh, orchestrator function, and we use sub orchestrator. We have a different design. So the orchestrator function wait for task.when all, and then process for aggregation. I mean, for aggregation, it means like we updated the process. Like, okay, the process has finished. We have updated the status. Like, okay, this process batch process has finished with success. That's why the task does when all is completed. Okay, like let's have a use case like Blue Diamond financial company. We will like fan out fan in pattern for long running tasks. We have a use case for like Blue Diamond financial company, metaphorically named. Like the use case used for one of the business company, one of the client we have been working. So we cannot use the name for the company. Uh, so we have that's why we metaphorically use the name for the company. So yeah, Blue Diamond Financial Company is required to publish customer account legal document every quarter. I mean, there are some kind of changes of the rules, some kinds of business requirement change, some kinds of accounts information change. That's why they need to publish their legal document every quarter to comply with government regulation and comply with their legal documents. These legal documents are dynamic in nature and must include both dynamic SSRS report PDF and static PDF report. And Blue Diamond company needs generate report for 5,000 customer, with each report consists of 50 to 70 pages of dynamic PDF content and approximately 30 pages of static content. So yeah, so they have 5,000 customers. So they need to generate each quarter for 5,000 customers. So 5,000 into like 70 pages of them, like 30 pages of static pages, and 50 to 70 pages of dynamic pages. And these 50 to 70 pages of dynamic pages are coming through like SSRS pages. And these SSRS are staying in their local and their in-house SSRS server, and these are not as fast as like Azure. So that's why we have a separate design, because we cannot send request as much as possible. Otherwise, this server will be gone down. Because for static pages, we don't have any issue. They are already in our blob storage, and but for the dynamic pages, they are in clients in-house SRS server. And for that we have a batch process, and that batch process we will send request, I mean, in 10 or 15 at a time. Now let's see the design, how we design this. Yeah, that's our design to call the so dual function architecture. So for the as we have a very complex dual function architecture, because 5,000 customer, and we have one customer has 50 to 70 pages, and all and for and 50 to 70 pages, and most of and 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 all of the among 50 to 70 pages, like 30 to 40 pages are dynamic SSRS pages, and those are coming from customer in-house SSRS server. These are like huge volume generating from the durable function. We have our own
diagram. So the durable function we host in Azure has a trigger point, and we have a durable client. Then we have a durable orchestrator, and we have server or orchestrator that will batch the process activity function. Then a preprocessor, post-processor, and like these are all activity functions like legal book generation process, save process. I mean, all like these are like all PDF processing. So what's happening here? Like this is start and trigger pointing will be like uh, when the uh, administrator in Blue Diamond Financial Company request to generate the uh, legal document from the for customer. There will be a item. There will be a there will be a, when they save the when they create an item in their web application, it will save an item in database, and also create a item queue in their queue, and it's trigger in the service bus queue, and the service bus will trigger the drivel client, and the drivel client will trigger the create a new instance of drivel orchestrator, and drivel orchestrator will create a new instance of server orchestrator. The server orchestrator will do the preprocessor work. I mean, how many it will collect how many customer data it need to process. Then it will actually uh, collect all the information. I mean, all the information like the book processing, like getting the SSRS data, static page data, and it will do the all these things. Yeah, I will show the I will show all these thing in the code. I mean the trigger point, durable client, durable orchestrator. But this is the high level design. I mean how the background background things are working, like the trigger point, dribble client, dribble orchestrator, server orchestrator, and actually how things are working in the background. But this is the high level design. If you can grab like how the high level things are working, you can have an idea like how this dribble function architecture working. So the server orchestrator has the customer data. So customer is calling all the activity function with customer data. Then if we processing data, preparing the all the data uh, like the uh, saving the PDF, getting the PDF data, merging the PDF, and saving the PDF to the customer side. Let's walk through into the code. Okay, so here is the starter function. So mm, when you create the variable function, you have a starter function. This is the starter function. So the starter function means the function will be triggered from the service bus queue. So here is the service bus message and service bus message action, and this is the service message means you can the message coming from the service bus, and this is function context and id level client. I will describing this thing. So function context, this is service bus message means message coming from the service bus, and function context means represent execution context for the particular function invocation. The function you can get like function name, invocation ID, binding data from the function
function data, services from dependency injection. Also, you can get like a configuration or other injected service. Inspect the runtime metadata or logging or tracing information. The drivel client, like drivel task client, you can start new orchestrator function here. Client, you can query the status of the status of the client. You can raise event here or terminate or purge instance. And iLogger logger instance, you can this iLogging abstraction used to write a structured log or application inside console or any configured provider. So basically, this line, you get like message body to retrieve the message from the uh, service bus message. Then you schedule a new orchestrator or dribble client or orchestrator function, and you log the message here, and you complete. If it is successful, you complete the message. And here is the case the message. So this is like dribble starter function. So next go to the dribble orchestrator. Here is the orchestrator function, the conductor. So here we have the preprocessor preprocessor, what we described before. Like we have the preprocessor work done, like fan out thing, like all the we retrieved number of customer, like how many number of customer we have. And currently we have batching, like batch size of 10. Here we have hard coded number of 10 because basically in our real application we send the number in the app.json, but as a presentation, as the help as the প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে রেখেছি, কারণ প্রেজেন্টেশন আমি যেহেতু কনফিগ দেখাচ্ছি না, তো এখানে হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি বেস সাইজ 10। কারণ হচ্ছে আমাদের যেহেতু ইন হাউস এসএসআরএস সার্ভার আছে, এবং এসএসআরএস সার্ভার আমরা ইচ্ছা করলেই ইচ্ছা মতো রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবো না। তো আপাতত আমরা হচ্ছে 10টা করে ব্যাচ পাঠাচ্ছি, এবং ওই 10টা করে ব্যাচের ডাটা আমাদের কাছে পাঠাবো, এবং 10টা করে ব্যাচ আমরা রিট্রিভ করবো, পরে ব্যাচে আমরা 10টা করে পাঠাবো। এই করে আমরা ফ্যান আউট ফ্যান ইন করে ডাটা আমরা পাস করতেছি। যদিও আমরা বলতেছি আমরা যত খুশি তত ফ্যান আউট করতে পারবো, তারপর হচ্ছে আমরা 10টা করে পাঠাচ্ছি ওয়ার্কার ফাংশন, অ্যাক্টিভিটি ফাংশন। তো প্রি প্রসেসরে হচ্ছে আমরা 10টা করে পাঠাচ্ছি, এবং হচ্ছে 10টা করে কাস্টমার পাঠাচ্ছি, আমাদের সার্ভার অর্কেস্ট্রেটরে হচ্ছে পাঠাচ্ছি। সো 10টা করে পাঠাচ্ছি কাস্টমারের ডাটা, কাস্টমার আইডি প্রি প্রসেসিং রেজাল্টেশন, প্রি প্রসেসিং এর জন্য। let's go to our server orchestrator. Okay, so server orchestrator আমাদের কাস্টমার আইডি আছে। তো সার্ভার orchestrator আমরা কি করতেছি, সার্ভার orchestrator হচ্ছে আমরা ডাইনামিক পিডিএফ ফাইল কল করতেছি, ডাইনামিক পিডিএফ ফাইল জেনারেট করতেছি কাস্টমার আইডি দিয়ে। দেন হচ্ছে আমরা স্ট্যাটিক ফাইল সব জেনারেট করতেছি, মানে আমাদের যত ডাইনামিক পিডিএফ আছে, রিপোর্ট আছে, আমরা সব জেনারেট করতেছি। দেন আমাদের যত স্ট্যাটিক পিডিএফ আছে আমরা সব কাস্টমারের আইডি দিয়ে জেনারেট করে ফেলতেছি। দেন আমরা ওটাকে সব স্ট্যাটিক এবং সকল স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক যে পিডিএফ গুলো আছে আমরা সেগুলোকে মার্জ করে ফেলতেছি আরেকটা ফাইলের মধ্যে। তারপর কি করতেছি, আমরা সবগুলোকে একটা সেভ করে ফেলতেছি ওই কাস্টমারের জন্য। একটা দেখাচ্ছে আমরা একটাকে সব ওই কাস্টমারের জন্য ডাইনামিক পিডিএফ সেভ জেনারেট করতেছি, স্ট্যাটিক পিডিএফ সেভ করতেছি, মার্জ করতেছি, আরেকটা জন্য সেভ করতেছি, এবং আরেকটা দিকে হচ্ছে পোস্ট করে দিতেছি। তারপরে আমরা রিটার্ন করে দিতেছি। এরপরে কোথায় দিতেছি, এরপরে হচ্ছে আমরা ব্যাক করতেছি হচ্ছে সার্ভার অর্কেস্ট্রেটরে। সার্ভার অর্কেস্ট্রেশন করতেছে হচ্ছে
ঠিক আছে? সবাই সৃজন করতেছে স্ট্যাটাস কমপ্লিটেড, আমরা এখান থেকে তাকে সেভ করে দিচ্ছি যে আমার স্ট্যাটাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো অ্যাক্টিভিটি ফাংশন, আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি ফাংশনের হচ্ছে ডিটেল যাই। এই একটা অ্যাক্টিভিটি ফাংশনের ডিটেল যে এই একটা অ্যাক্টিভিটি ফাংশনে আমরা কি করতেছি, আমরা একটা ফাংশন কাস্টমার আইডি নিয়ে, আমরা একটা কাস্টমারের আইডি ডিটেল নিয়ে নিয়ে নিতেছি এবং তার হচ্ছে আমরা একটা এসআরএস ফাংশন কল করতেছি, কল করে হচ্ছে আমরা এসআরএস এসআরএস জেনারেট করতেছি, পাথের মধ্যে সেভ করতেছি। জাস্ট আমি স্যাম্পল নেওয়ার জন্য হচ্ছে একটা একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফাংশন জেনারেট করতেছি। এরকম এরকম চারটা এরকম আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এরকম প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি ফাংশন করছে কল করা আছে। লাইক legal book generation process, generate dynamic PDF activity function, legal save process, save final report activity function, post process customer report, এরকম সবগুলো হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফাংশন কল করা আছে। সো যখন আমরা অ্যাক্টিভিটি ফাংশন কল করবো, অ্যাক্টিভিটি ফাংশন শেষ করার পরে হচ্ছে সে রিটার্ন করবে কি, যখন সবগুলো অ্যাক্টিভিটি কল করবে সে হচ্ছে রিটার্ন করবে যে হ্যাঁ কমপ্লিটেড। তো আমরা কেন ফ্যান আউট ইউজ করতেছি, আমাদের প্রত্যেকটা, আমি আবার ডায়াগ্রামে যাচ্ছি, আমরা অন্য আমাদের এই কাজটার জন্য আমরা কেন অন্য প্যাটার্নগুলো ইউজ করতেছি না। আমাদের দরকার হচ্ছিল যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা প্যাটার্নের প্রত্যেকটা টাস্কের আমাদের স্ট্যাটাস দরকার লাগতেছিল, যে আমাদের টাস্কটা কি কমপ্লিট হয়েছিল কিনা আমাদের জানতে হবে। যে এই যে আমরা টাস্কটা শুরু করলাম, ওই টাস্কটার আমাদের স্ট্যাটাস আমাদের লাগবে। ওকে, ইটস কমপ্লিটেড। Before completed the whole task, we have to know the status of our task. So আমরা যখন এখানে টাস্কটা শেষ করতেছি, we know okay this is completed. যদি ফেল করে আমরা তো এখানে বলতে পারতেছি হ্যাঁ এটা ফেল করছে, এটা যখন এটা যদি কোনো জায়গায় ফেল করে আমরা we can tell that okay it's failed, right? So this is benefit of fan out and fan in pattern. So individually আমাদের যখন কোনো টাস্কের স্ট্যাটাস লাগতেছে, যেটা অন্য প্যাটার্নগুলোতে আমাদের বলা সম্ভব না, কারণ অন্য প্যাটার্নগুলোতে ইন্ডিভিজুয়ালি টাস্কের হচ্ছে স্ট্যাটাস পাওয়া ডিফিকাল্ট, কারণ সবগুলো টাস্ক নোবডি নোজ কখন ফিনিশ হচ্ছে কখন শেষ হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো টাস্কের স্ট্যাটাস নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু ফ্যান আউট ফ্যান ইন প্যাটার্নে দিস ইজ দ্য বেনিফিট। সো ইন্ডিভিজুয়ালি এবং ফ্যান আউট প্যাটার্নের আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে টাস্কটা শেষ হওয়ার আগে আমি যখন প্রসেসটা ব্যাচ করতেছি, ব্যাচিং দ্য প্রসেস বিফোর এন্ডিং দ্য প্রসেস, আমার সবগুলা টাস্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আমি বলতে পারতেছি আমার প্রসেসটা কি শেষ হচ্ছে কি না হচ্ছে না। আমার আমার যখন আমার প্রসেস যখন এগ্রিগেট করতেছি রেজাল্ট, এগ্রিগেটের আগে আমি বলতে পারতেছি আমার সবগুলো প্রসেস শেষ হয়ে গেছে। আর ইন্ডিভিজুয়ালি, যেটা অন্যগুলোতে অন্য কোনো প্রসেসে আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। দ্যাটস ওয়াই we choose fan in pattern to solve the real life problem. So yeah, here if you can see like আমরা হচ্ছে এখানে স্ট্যাটাস পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং এট দ্য এন্ড উই ক্যান অলসো আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ এইখানে ব্যাচ প্রসেসটা যদি শেষ হয়, আমরা যদি ইচ্ছা করলে ব্যাচেরও যখন এখানে শেষ হবে আমরা কিন্তু আমাদের ব্যাচ প্রসেসটাও আপডেট বলতে পারবো যে ব্যাচ প্রসেসটা কি শেষ হয়েছে কিনা, যে ব্যাচ প্রসেসটাও সাকসেসফুলি শেষ হয়েছে কোনো এরর ছাড়া ইজিলি। তো ফ্যান আউট ফ্যান ইন প্রসেসের মানে সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে কেন আমি বলতে পারতেছি ইন্ডিভিজুয়ালি আমার প্রত্যেকটা প্রসেসের স্ট্যাটাস এন্ড হচ্ছে আমি আমার পুরো ব্যাচ পুরোপুরি ব্যাচ প্রসেসটা আমি আমার একটা আপডেট দিতে পারতেছি। হ্যাঁ আমার ব্যাচ প্রসেসটা
ঠিক মতো রান করছে, যে whether my batch process completed successfully or not. Mehdi, if you are still, I'm here. Yeah. So you're done? yeah, more or less I'm done. Okay, thank you. Thank you, Ashraful Bhai, for your wonderful session. সো আজকে সেশনটা আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যে কোনো সময় আপনারা দেখতে পারবেন। ইউটিউব চ্যানেলে আছে। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ লিভ ইউ কমেন্ট দেয়ার। আমরা সেখানে আপনাদের কোশ্চেনের আনসার দিতে চেষ্টা করব। সো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাই ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।